side of the tongue. Side of the tongue. Whereas this is saying the tip part of the tongue. Tip part of the tongue. The middle part of the tongue. The middle part of the tongue. Whereas the back side. The back part of the tongue, which is located as the back side, is said to be back of the tongue. So these are the different portions, the different parts of our tongue. From these different parts of the tongue, which one is sensitive to bitter taste? Sensitive to bitter taste. The back side. Back bitter. Back bitter. Back bitter. So let's see here the back side of the tongue. Basically, identify የሚያደርገው በዋናነት identify የሚያደርገው የጣዕም አይነት which is bitter water. So the back side of the tongue is sensitive to bitter taste. Back bitter. ስለዚህ እዚህ back side ላይ የምናገኛቸው ቴስት በዶች በዋናነት ቤዚክሊ ዲቴክት የሚያደርጉት አይደንቲፋይ የሚያደርጉት bitter taste ነው ማለት ነው። So the back side of the tongue is sensitive to which taste? Bitter taste. Bitter taste. ጥያቄ ብትጠይቁስ how about the tip part? The tip part ይህ ጫፍ የምላሳቸው ክፍል እዚህ ጫፍ ላይ የምናገኛቸው ቴስት በዶች ምንድን ነው ዲቴክት የሚያደርጉት? The sweet taste. Not only the sweet but also salty taste. So salty and sweet can be detected by the tip part of the tongue. Whereas the side of the tongue are sensitive to salt. Side salt. So this side አካባቢ የምናገኛቸው ቴስት በዶች የበለጠ አይደንቲፋይ የሚያደርጉት ዲቴክት የሚያደርጉት salt taste ነው። So the sides of the tongue, the two sides of the tongue are sensitive to salt taste. How about the middle side of the tongue, the middle part of the tongue? This is sensitive to sweet. So don't forget that. The middle and the tip. Sweet. But the tip, in addition to sweet, it is sensitive to salty taste. ስለዚህ ምላሳችን የተለያዩ ክፍሎች አሉት። የባክ ሳይድስ ኦፍ ዘ ታንግ፣ ሚድል፣ ዘ ቲፕ ፓርት ኦፍ ዘ ታንግ። እያንዳንዱ ፓርት ኦፍ ዘ ታንግ ደግሞ ለተለያዩ የጣዕም አይነቶች በጣም ሴንሲቲቭ የሚሆንበት መንገድ አለ። አባዝ ወይም ዲስከቨር ሴንስ ኦፍ ቴስት which is umami. ኡማሚስ በየትኛው ነው ዲቴክት ማድረግ የሚቻል? ኡማሚ በነገራችን ላይ ስፔሲፊክ የሆነ ሳይት የለውም። ኡማሚ ቴስት ማለት ከነዚህ አራቱ የጣዕም አይነቶች ውጭ የሆነ ጣዕም፣ የነዚህ የጣዕም አይነቶች ቅልቅል ወይ ደግሞ ድብልቅ የሆነ ጣዕም። That's why it can be detected by all sides of the tongue.